Good evening. Tukwaniriza nnyo ku Junction ogambo tya eyo gy'oli. Kyesenzeta okuba ng'otulaba. We hope everything is moving on so well. Era nga wooli buli kimu kikutambulira bulungi. Welcome. Auntie Sumakula and Pavin. Our topic of discussion today is what is beauty? Obulungi kye ki? What is beauty? Yeah. You ladies are very beautiful. Oh, Auntie, you're so beautiful. Extremely beautiful. Auntie, you're so beautiful. Thank you. Oh my God, that's a serious question. Waliwo bwe tubeera nga tulowooza nti tumanyi. Naye nga in actual sense when you think about it and say, okay, what is beauty really? Waliwo alowooza nti obweru ennyo ye beauty. So nga nedda. Omulala n'alowooza nti make-up omungi ennyo ye beauty. Omulala n'alowooza nti okubeera ne figure nga nnungi ye beauty. Oba n'akabina nga kalinga eppipa ye beauty. But for me, I'm thinking beauty is able to be exposed outside, but it comes from inside. Let us be truthful. Let us be truthful. It is what it is. When you're brown, things are smoother. Things are like society has a different, not a different. Society has a perception on beauty. They believe if you have a small waist, Auntie Sue, you already ready. You have eyes like Makula, you are ready. Bums, hips, you're brown. That is it. You know. Meaning none of us is beautiful. You know, yeah. Now they are not as light skinned as Pavi. Thank you. So kachitegeza you ugly to some people. Anyway, tewali atuukiridde naye nze mucho. What happened? Akasana akamwocha nange Kasita Kasita musinga empisa. Kasita notandika okusikayo ag'ombuto nga yes, she is everything. Like you look at them nogamba. First of all, they eat a lot, they don't grow fat. The way they look, natural lips, pink lips, boba wa mukama. The bums, the waist. Nagoyina okumyusa emimwa. After 4 babies, they always say, but yeah, I'm trying to tone my Jesus Christ. And it's the truth. It's the truth. Like much as would want to sembo bulungi in pisa, no one has a binoculars. Even when men are searching, let's be truthful. It's the physical. It's the men are attracted to what they see. It's what draws them first. Yes. Then or concentrating okusala oba kino kinankolera is that's when they dig deep. But the attraction or the attention to be grabbed, you must have chichanonya okitegeera bino ebyomunda ebyenda byo togenda kutambula nabyo outside byogamba mbuka style beautiful inside. You're not going to. It's character. That's what you mean. Yes. I thought you mean your intestines are proportional. Pavin. Small. Chenjagala tutegeere mucho. There's a saying in Luganda nazikuno ti obulungi sidya. Lwaki ba comparinga nnyo obulungi ku bufumbo because it means bufumbo. Obulungi si kwe kufumba. You see. So twagala abantu bekolemu omulimu holistically be packaging bulungi. They need to balance themselves. Much as omwami ekimusika abantu basiba beyerusa nanti kakati beauty bunako bunno tekyali alina nnako za kala ya bulijjo bigere otumye omuntu noga naye nga wanno beauty esukka kwekyo kwegamba concentrating ennyo mu area emu ate ng'oluusi si yenkomeredde. Mbadde nsaba tusooke tutunulire ku society. Yeah, bulijjo gwatugamba society matters. Nti to them what is beauty. Anti so kirungi kyoyogera. Kirungi togenda kufumbirwa society yonna. No, ate era society yonna si yekuzaala. Yes, kikiriza. Naye mu society mwe tubeera, mu society mwe muva abasajja bagenda otuwasa. Mwe muva abakazi be tugenda ofumbirwa nga abasajja. Kirungi ogambye abasajja n'abakazi naye abeera omu. Kale mwe muva omusajja agenda okuwasa ate abantu babeera nabo balina bwengeri gye badefininga mu naye nga yeesalirawo ye nga ye. No, but decisions are usually influenced. They are influenced. Waliwo abantu ababeera bwe tukwata wano netukwata essence netukwata nickel netukwata vuki netubateeka wamu buli omu agenda ku defininga beauty.
in a so, different. Essence asobola ovaayo n'agamba Her Susan gwe ngenda essence has a owasa. beautiful babe. I know her. Mom. Nyinza okuba mutira akatali zino so. Bansonyi. She's like this. You can say nga she has short hair. Essence walungi yezaffe abatali bakazi be. How about kyenjagala okulaga abantu boyagala okuignoringa the society be babeeramu omusajja gw'ogenda ofumbirwa. Now when I say that, he feels good about it, she feels good about it, even life is smoother. And it's a fact. It is a fact, it's the truth. Anti so katunulira kati nga oguze fridge naye jirako manyo balina okunyonyola si nene nnyo naye kasita freeze ekola. Bw'oba onoonya kuwasa beauty is a combination of this physical appearance and the character. Ekyo anti so nkikkiriza naye kasooke tudde nawo ku physical appearance. Ekituufu kiri nti bano abantu betugamba nti balungi, there's always the color, naye there is hard work somewhere. Balina ogenda olaba nga tava mu gym. Ebawayiriza. Let me tell you, abakyala bataatukirira n'okusala ebigambo ateekwa okuba mu she got liposuction, ateekwa okuba mu she's doing maybe she went under the knife, she must have done nothing. There are those who are beautiful. There are those girls who just look nice. Nezijjanga zeezo. I was just there in the parking lounging and some cat checked in with some hot babes. I say, Jesus. And older than all of us here. Combined. I saw you looking at them. Now, let me tell you something. Katonda fenna yatutonda olw'ekigendererwa. Yes. Era bwe yatonda omusajja n'agamba ntonze mu kifaananyi kyange. Bw'atonda omukazi kubanga beauty we are looking at simanyi oba tutunulira ne handsome abakyala. Bw'atonda omukazi n'agamba ntonze ekisingayo obulungi mu nsi. Lwakuba nti Katonda yali tatusobola tutonda nga ffenna tufaanana kyekimu. N'agenda ng'atuteekamu ebyenjawulo naye nga byonna bisigala birungi. Kyova olaba oli ajja kgenda atwala omuddugavu nga gw'ayagala. Kati ate gwe baatonda ku Sande ku Mande tabaawo. Ku Mande era tebaba na ssente. Mulimu ennaku zolina okulonda munogamba oli bw'aba yali wa Sande nze nali wa Lwakunaawo. Oba lwa Mande ng'abantu baweddemu. Kankubuulira, let's allow. Society has depicted beauty in a way that is what it is. The good thing that is why there are God. bums out there. That's why batunda obubina. Chechibi. Because we believe a normal woman as I know kubane hips. That's why bakola plastic surgery. I remember in school in O level we did a book called Mind Boy. And in this Mind Boy, they were describing the Basuto women. And the Chinua Achebe was saying, omusajja describing omukyala mbu voluptuous hips with boobs succulent like oba ripe fruit. Kati gwe mu all level oliwala gendo some Song of Songs. Yes. Solomon describing this woman. Ne boogera ku nviiri gwe tosirina. Ddala si ye gwe mukazi gwe yali awasa. It's the way society has depicted the things and it's the belief. The lips, the body. Naye mukimanyi nti teri mukazi adiba. Anti kubaira bakututerwa nankola nti nedda bannange njagala tutegere nti buli omu bwafaanana buli omu bwafaanana yasinga okusinziira munoonya kyayagala. Ojja kulaba omuddugavu makula ojja kulaba omuddugavu ndowooza ku muntu agenda okuwasa. That is the beholder. Ate nagenda kuwasa nga tuli wano. Like let's have normal conversation. As women, you're guilt tripping us. Tewali ayagala ku dating mukazi era talina mpisa atali mukakkamu ne bweba just dating. Lady is beautiful. No mutunulira anti kakati njagala nnyo mutegeere tubeere balanced. Anti si wali olabyeko omukazi n'ogamba nti omukazi ono mulaba ne mutegeera nti ali beautiful naye simukkiriza kunsinga. You know the most important thing is understand and accept yourself. It's okay to say she's beautiful. Beautiful in her own right, but I'm also beautiful in my own right. No one said you're not. Everybody else can be beautiful in their own right. Nedda si kyekyo n'obudde sibulina. Naye kyenjagala tutegeere. Tulekerengaawo. Okay, I'm also smart in my nedda. Tulekerengaawo ebirungi okubyagaliza abalala abatalifu oba abatali baana baffe. Twagaliza abalala naye naffe tweyagalize. Katonda ono teyakeera ku makya kutonda mukazi mubi oba musajja mubi.
You're very beautiful. But there's nothing but. Chetugambye. Otherwise, singa nakati okyali ku street, okyanoonya. Lwaki togaseeko but I'm more this, lwaki tokigaseeko? Sikigaseeko kubanga obusanga nga mulungi oddamu n'ogamba naye era nze ekyo kinsigala mu nze. Kati sisobola kutandika kumusaalirirwako nti mulungi okunsinga. What makes me think that you're beautiful? I know you have a kind heart. Let me tell you, beauty eyawa bweru. Banaye kamba, tolina mwogenda kukyewala makula. People who do not know my kind heart. Nga batulaba bulabi, ne bala kutagamba, wow, those ladies look beautiful. Auntie suche twagala. Soka tuva ku mitima. Makula. Ekirungi mugambye. Ekirungi mugambye. People I appreciate Auntie Sue on TV. From afar number. Omukazi oyo mulungi. Nja kugereza, there is a lady called Sasha. Sasha Chiwewesi. Pastor Chiwewesi's wife. My God, she's so beautiful. Kasinze simanyi character ye. Kati gwe byogamba nti character. Anti kakati okulaba obulabi nti omuntu ali beautiful ne kikomaawo kikuyamba ki? Kyobola abantu basukka ku bulungi. N'ayitawo ategeera obulungi ki bwe yeeyisa. N'ayitawo ategeera obwongo bwe bulimu ki. Tekiyamba kubeera beautiful kungulu ng'obwongo tolina. Obanga empisa tolina. Obanga obuntu bulamu tolina. What society considers beautiful? I have already been saying. You have to have a small waist, big bums. Society is big with various needs you have and to wants. Be brown. These days, society is accepting that, black is beauty. She's beautiful. Do you know why? The Sinana Kulava futures in the zone. Face. Exactly. Now, that is the perception we have. But Ngabuli watumanya nti buli degree holder aba yasoma. Oyo musinga. Nkulage mukazi oyo musinga ndago omulala. Talina bye nnina, takola bye nkola, teyeyisa bwe neeyisa. Chobola babuli muntu ali special. No, I like what Antiso is doing. Like, era buli muntu akugamba, era ne mama wajja kugamba ofanna bulungi wezzemu amaanyi nga tonna fuluma we teyisa bwe neeyisa musinga obulungi. It's okay. Look after yourself. Buli omu yasinga. Tune your mind to believing that, which is good. Era kirungi okukkiriza kubanga obogenda ku appreciate abantu balungi. Ate abalungi be muliyita mwenti balungi emirundi egisinga nabo balina bye bastrugglinga nabyo ate nabo beesiimisa mmwe. Kati makulu olaba omukyalo oyo omuwanye nti mulungi okukamala naye talina liiso lyo. Kati gwate eriiso lyo likufuula complete. Kati awo wogamba nti Yesu weebale okumpe munye. No one has refused that you can be beautiful in your own aspect. But we are asking, the question is, what is beauty? And I told you, muntandikwa nakugambye, what society depicts as beauty is this. Ero weda kyenkunyonyola. Nange nengamba. She's not as beautiful, but nange nengamba. We are explaining to the world what society depicts as beauty, and that is what it is. Society is made up of different people, of which different people have different minds. They have different descriptions. That society has messed us up. And now what I'm doing in this topic, I'm showing you what society is doing to us. Society is making girls bleach because that's what they say beauty is. You have accepted. Girls are getting injections. You have accepted. Are going under the knife because Mubagambia that to be beautiful you have to have hips and you have accepted. Not we have accepted that you don't it's what think you have done to that us. You don't have an independent it's mind. What you have done to think us. Besides society. You have allowed society. Tekinyamba nga mweru nga yakutte mu kazigo ngeri yabali abeeru oba abaddugavu nga balabika bulungi. Era genda kulabika bulungi for only 2 years. It is what it is. The moment naturally nga tonda teyakukola ng'oli mweru or becoming a mweru for a short time. Actually, before we even go with what people and are their side effects, social media has made it even worse. No one doesn't know nti ofunda cancer. Don't people still do it? Temukutuka ne mufa senyiga. Anti be bamanyi. The cancer could take me 20 years. So let us go beyond physical appearance. But it is what it is. Let's teach them not to do it. But it is what it is. Anti sonzikiriza byonna byoyo. Byogera tewali aganye. Naye mbadde nsaba tusooke tunyonnyola ensi. What they think beauty, what society is making them think. Anti society beba mwe.
abali mu kulimbalimba ensi bebaffe mulowooza omuntu aba talabika bulungi olwo kyekyenkomeredde agende yeetuge kikyamu buli omu mulungi in their own right. And it's not the end of the world. Everybody is beautiful and special. Njagala owulire Pavini agambye nti waliwo abagamba nti obweru is beauty. Naye waliwo abakyala abaddugavu bw'onoosanga yino Natasha Sinayo. Bw'omusanga she's beautiful but she's dark skinned. Anti kyekyo tola anti society kyekiri kyembagambye society erimu era ab'enjawulo anti gyebali naye twagala yesayinza okuba abaasulika obwongo era bajja kulowooza nti bweru nti era mulungi ne waba muddugavu anti so nsaba tusooke twogere obulungi bwe nembulya ne bumpa emmere n'endya. Exactly. That was the whole point. Instead of you are just society, you are society, I'm society. Nze kandeta description yange mwemwewe. Because the point was exactly the point was obulungi babuyita batya mu society. If it's a no, why? Kakati oyo gwe mugamba bebayita abeeru ng'omuntu alina okubleachinga. That has been my point the whole time. Anti kakati njagala tutegere nti society Katonda ye yagitonda era mutegere nti society erina obunafu oba oliawo n'amaanyi kati tusuke ku ekyo tugende ku Katonda eyatukola olw'ebyenjawulo ebitulimu. Osobola okukkiriza ne tusooka ne tutunuulira exactly, because the question was what is beauty. So we are trying to help them what people think, what society is making them think is beauty. Okitegeera, disagreeing with it is not going to take it away. But we know it is wrong. Omukyalo no buli kumacha kutambula n'okumanya yatusomesa hydroquinone n'enkyawa buli kiziga ekitundibwa mu musana. I know. But there are people who still listen and still do it. That's why we are here to teach them that this is what society thinks. Then later on they'll understand it doesn't have to be like that. Chobola baba bagenda maaso nga bakikola. They will never understand. Kyabo bogamba nti basigala bakikola oyinza okulowooza abantu tebamanyi nti AIDS gyali bamanyi, but does it stop them from having life sex? They still do. Ekyo kyogamba nti abasigala nga bakikola wadde bamanyi kibi awo we tutandika okwawula okumala ekizibu ekirwadde osooka ku solvinga kyava kuki, and that is what Nyambakula wa on. Omukyala mulungi obwongo obulowooza ki it is kyetubaddeko balina ekisitaamu wano balowooza tebeemala. Njagala otunye essimu yo olabe apps eziriko ezigenda defininga beauty nti bwe nkwata essimu ninonoonya filters. Why am I looking for the filters? Because the society says for me to look beautiful I have to be a bit lighter. So ngenda kwata ne kuba ekifaananyi ensonga lwaki ekiteekamu ka filter ako is for you to look beautiful ku social media kwogenda okipostinga. That's what we are looking at. Nti ensi lwaki erowoozesa buli muwala. That is what we were concentrating on for now. For now. No one, exactly. No one has said what you're saying is not true. Mu body ye alina okwambala akabina buli lunaku. Joyinza namukwatako ebbugumu eryo lireeta toyinza muwa hug tayagala omusemberere because alina akabina kayambadde akambalirani byetwagala okwogera n'okweyerusa yeeyerusiza ki ng'oludda alina n'omwami n'omubeezi. In fact yeeyerusiza muntu yeeyerusiza afaanane ensi kyerowooza. Lwaki oyagala okubeera ky'otali era ky'otalibeera? Okay. As we later on answer Auntie Sue's questions, I want to remind you that which you have never answered anyway. No, Auntie, we were trying to explain to the people watching right now that society is telling people that this is what beauty is. What Auntie Sue is saying is the truth, and that is what every mother, every teacher, every counselor, every religious church leaders should tell their people, because that is what the truth is. It's not true, but it's what society is doing. I'm always telling you what society eyononye ebintu bingi nnyo. Omuntu agenda averi agament omukyala ayina kubeera bwati. Now because it's what they say, or it's because what mommy looks like, or it's because it's what Miss Uganda looked like in 2019, let me also try and look like that. Because by the time they chose her to be the queen of the land, she must be having all the beauty attributes. It's what society is doing to the people. But setting the benchmark, or demarcating what beauty is. I love the way again a bit worried, but let me just say it. I love the way Western kids are raised. Abatadi bazungu, the Bahima Banyankole. I think they are brought up with so much confidence of ogenda tuniyo muntu kumbaga ye ngalina French cut ne lip balm.
which is very difficult of today. You have to cover up so much because they told you your eyebrows have to be arched, you have to contour your nose, your cheeks have to be smaller because it's what society is telling us. Every name your character. There is a problem. They have to rubbish that. First, yes. Address the problem. Yes, society. What's the problem? I know kukiriza is the society. There's a part of society that is good. I can come to you. Sagala mwalaje na ayogere nange for just one day. Mulage yes ngenda kulaga nti katonda kino kyayagala addeyo for the 364 days. Aina kuba nabantu bemugamba nti bakyama. Gwogenda ku John counseling lunaku lumu. Anti susoko kukiriza nti ekiri. But defining a beauty nti ataina hips taba mulungi. Ochikiriza anti kakati ekyo sikiganye era mugambye nti society yonoonye ebintu bingi naye ate mumanyi nti society waliwo part of society that has actually built waliwo part ya society yo enzigufu y'obwongo nga tomala gatunulira muntu n'omala gatwala era kyova olaba nti society gye muli mu kwogerako Pavin ogambye nti ba Miss Uganda bwe tubatunulira tutegeerayo beauty because of ABC ne tubakoppa naki naye omanyi nti beauty pageant bayingizaamu n'ekyobwongo ne bakubuuza ku bibuuzo ebiraga nti n'obwongo bulabika bulungi buli smart. Naye ebintu ebimu byodduka bisobola what you're running away from is the problem. Singa tugamba nti beauty is the perfect skin nga tunga Pavin wali okikkiriza nti wali omuntu alina embalabe nga zisobola okgenda to look beautiful. Okyali ku Junction tugendera ddala maaso era nga twebuuza what is beauty. Take it to our Facebook page and let us know. Over. Tukyagendera ddala maaso okyali ku Junction era nga twebuuza what is beauty. Beauty, yes, beautiful eyes, nice skin, perfect face, hips, bums, the waist, breasts. Let us first talk about this nice skin. Ekituufu kiri nti anti Sue toyagala kukkiriza omukazi alina okwefaako. Ekyo sikiganye naye ate okwefaako bwe kuba kugenda kubbisa oba n'okulya amabanja thank you bwe kuba kugenda kukozesa nsobi then why should I? It's expensive. No, don't say why should I. It's not expensive. It's manageable. It's manageable. You can plan for it. Yes. Do for what you can afford. You don't have to go will for not put you in danger. No. You can do the home remedies because nazo jeziri. Nga buli omu bw'osobola fuba okulaba nti skin erabika bulungi ng'omukazi. Anti Sue abasajja bano olw'ekisa kya Mukama agenda kuwasa. By the grace of God. Kati wulira olw'ekisa kya Mukama kitegeeza togwanidde. Ifenera tetugwanira. Tetugwanira abasajja betulina. Because waliyo abantu abatusinga. Pavin kati yali mu reality gwe kankujeyo okkiriza nti osobola musanga mu like today gwogame noyagala kukola woti bawo let's go era waliwo you're seeing even the way she walks nagamba no this is my wife era ekikumidde abantu abamu obutayenda kwe kukkiriza kyalina sinti kibi. No, it's not bad. It's not it's bad. Acceptance that someone can look better than you. Someone can be more appealing to the eyes. Tewetaaga kukwata mwami wo maaso kuba waliwo omulungi ayitawo okujjako nga teweematira okujjako nga you're not content with yourself. I clearly have issues with myself. About contentment. But if you have, like, sweetie, let me tell you, I will engage him in a conversation. You don't have any issues with yourself. With me. You don't have any issues with yourself. Kyobolaba ntera wafuna suuta nga ye alaba omala. But I still know there are girls prettier than me out there. Be balina bbaawo bali abalungi abasinga obwo be balina bbaawo. Let them step with their beauty. Beauty tebagirya era beauty yoli ate si yenfula kyendi. Tulekerawo ensindikagano za society. No, lekerawo okulivinga ngolooza teri akusinga sente teri akusinga bulungi teri akusinga gye bali abakusinga bangi abansinga naye sizaabwe ze zindiisa. So I am satisfied with the little that I am. Okitegeera
tejjawo mazima kamba bulire mujja kuzirika tejjawo mazima competing oberengo oli You're the one we are not competing. be satisfied You're the one competing, saying you're better than everyone. mukubako limu ne muleka nze nengenda maaso n'ebintwala maaso kubanga obulungi bwe sigenda bujja mu ssente sibeera nakanugu be satisfied and content better ne self who has said we are going to refine people better ne self awareness better ne self esteem Gitulikera that women need to take good care of themselves. Exactly. Ekyo sikiganye. Oli ne bwasaaba ekizigo. Kasasi aina bawange oli eyo yikendu sofaanana nga bw'oyagala. Kapasiti yange nina kye nina okukola okufaanana obulungi. Nze siganye tubeera mu kyafu. Maintain yourself. Maintain yourself. Naye togwa mu bikopo kugwa ku mabanja. Kubanga olina gwogoba obulungi bwe. Abamu bye balina nga ggwe abakazi nga ggwe kwe kubeera mu contentment n'olekerawo okwefaako. Ekyo sikigambye. Sigambye bantu buteekwatayo. Kakati bwe ŋŋambye ekyo ne ŋŋamba nti baveeko okwefaako ekyo nkyogeddeko nti temwefaako temunaaba temusanirira nviiri. Nze ŋŋambye tosukka kw'olina kusukka. Tosukka ku kintu kigenda kukuleetera bizibu after. Tubadde twogera Pavin abayogedde. There are people better than me. Naye si bulungi bwabwe si kwendya. I'm satisfied the way I am. Anti Sue oli omu ku bantu wano abasinga okubanga yes oli anti Sue muntu wano abasinga okubanga batambula ne fruits and water nga byo bintu bye batugamba tinobona ogenda mu skin treatments mmeka nga tonywa mazzi nga tolya fruits omubiri gwo gulina okubeera hydrated all the time. It's just with enough money you can still fix it. Yes, you can fix it. Katwogera kuba naye omanyi nti abo abasinga abakola ebizigo abeekolako ennyo n'amazzi tebaganywa n'ebibala tebabinywa bo bajjanjaba wano kumbe mundoogaga ovunda nti bw'oba tolina za nja kubaviira ate mbavuddeko tebijja banyumira nga siriiwo kolanga nti so home remedies. Yes. Liabu carrots. Because at the end of the day, you will have more self-confidence. You don't have to have that person's skin, but you can tend to yours. Dia kuchibala siga unpuliro gama watu basiga kenyanya obo juice wobu monde. Nali nina kwenjogera naye nga skin yangu walo etabuka. Remember one time skin yangu etabuse nnyo. Nangamba abantu abamu tebali dark skinned. Olusulugu bye bugulu. Yes. Omukuguba webisigo betukozesa waliwo abantu abatamanyi kunaaba omusana engoye obeera mu open nnyo kati ate omusana kubeerako nnyo ate toyina sente zigula bizigo bigenda kuyamalo katayogeraku wanomuka oil ng'okeesiga n'ova ku kale eyo treatment eddugala kati kitegeeza anti so to look beautiful tukusaba obeere ng'olususulo oluyonja. It's not money. Zobuyonjo era mbukkiririzaamu. Obuyonjo sigambye genda kuyingira mu shower amazzi gakuyiikire kwe kubanga ofunayo ko ka time no scrubbing. Naba bulungi weegogole. Scrub with sugar with salt. Ebiri ewaka Pavin byagambye anti so teweetaga treatments ziri. Zaana agendamu. Waliwo kifo Pavin kye yantwalamu. Butugende for body simanyi scrub simanyi ate Pavin gyakutwala mu manyiiyo. Nkubuulira waba siwa tewaba wangu. Ngantula this humble citizen. You first drain your account. Gatutula. Savings. Tutula ng'omukyala mubuuza omuntu wa wansi bangambye skin yange egubye nkola nagamba okay tugenda kukola scrub twetaaga kino kine mugamba ate basooka ne babikusomera nga tannakuba n'osooka n'owulira ng'okyambadde kikwambadde n'osooka okebera mobile money yo gwe musaala gw'omwezi kati omusaala ogw'omwezi ono omukyala magoba ge mu bizinesi nabane wano ye tithe yo kati waliwo abantu abamu ng'omusala gwo ogw'omwezi ye tithe ya Pavin ey'omusala gwa salt kati yokkiriza obimanyi okitegeera omusala gwa Pavin nga omusala gwange so kati gwe teweetaaga kutambula genda Pavin gyagenda bagambe naye ng'osobola osobola okukola ekirala ekisobola okutuukibwako what you can afford to still look even better. Teweeteka mu comfort zone nti nze ndi mulungi kubanga mbasinga akabina kubanga wadde skin ejjudde biki kasita my body is
nze nkola kyemba nnina okukola okulabika obulungi okitegeera nze sigamye nti mwefe ebyo muleme kwefaako ate sigamye nti wala n'oli alabika obulungi kuba tafaanananga ggwe osobola okukola ebirala byonna n'olabika bulungi wabweru ate mu bwongo obwo bw'otatandika kululunkanira bali Auntie Sue, nsabola just for today. When you think good, you will look good, you will feel good. Amina. Omuntu yenna abeera balanced mulamba nga bw'alina okuba. Let me tell you about Susan. So what society? Good and positive. Do I have a bum? That's why you look good. Kakati gwe omwami we yali anoonya kabina. Omwami walina binene nnyo ebisinga akabina bye yakunoonyaamu. Kati gwe fokasi obunafu bw'ona obuteeka kabina. Ate ne me tell you makula. Bw'omanyi n'okwambala obulungi weetegera n'omanya n'olabika bulungi. Kati ago ge magezi. Akabina kalina we kakoma. Kankubulire era waliwo akabina we katwala abamu wootatuuka. Tewali era katuuka ne kamujibirira. Not even that. Tosobola genda kuki. Bulijjo abeeyambulira ku social media. Bulijjo abeeyambulira ku social media ab'obubina obunene nnyo. Where are they now? Do they do as good as you do? Kyova olaba oluusi abantu babatabukira ne babavuma n'obwabula. Era yeeyambula nga talina kyalaga bagenda muvuma. Mulina impression gye mumpa nti akabina n'okulabika obulungi n'obweru kye kyenkomeredde ekiri mu nsi yonna kikyamu. Then you have psychological issues. Kati njaga soke twogeremu bwe tuti. The fact is sina kabina Auntie Sue, oyina akabina si ekyo? Naye omanyi nti nkwegomba. Soko oveeyo kati soko olindeko okungumya. Sikugumya. Ayina katuula just. Ntuula ndi comfortable. Bw'omanyi njagala nange mbeere wooli. Tebalina ne wakuba mpisa. Njagala nfune naawe by'olina. Kati obutakufunako bujja nkusiimirako ne nkwebaliza Mukama. Nange ne nebaza Mukama bye nnina naawe by'onneegombako. Kiri ky'ogambye nti nsobola okwambala n'ennyuma kubanga nakkiriza nti sikalina. So sigenda kwambala birowoozesa nti nnina. Kati ebirowoozesa nti olina be bano abeeyambula ne batambula buno be bambala obubina mu high west be bambala obubina n'agenda n'asooka n'agamba hani let me first go and freshen up kumbe agenze kujja mu kabina anti ekyo kwe kutandika okwefuula ky'otali kwegamba obwongo bulwadde. Yes, kale tuli balwadde ba bwongo. But according to society, it's what is tewekkiririzaamu ekyo si kiganye bangi era Katonda yabikola abiraba. Tujja kwogera how to embrace you. Yes. Tujja bawa amagezi on how to be content with who you are because you will never change. No, you can't. As I conclude, because Auntie Sue's points are very important, as I conclude them, women past 22, you're not going to grow anything but fat. You get it? That's the only 25 years now. Okay, let's say 25. Between 22 and 25. You can't get more, my feet are going to grow or my boobs will add on. No, you could just add on baby weight. But there's nothing like which is not realistic. Exactly, which is not realistic. So, kwa hips ayina kuba by 22 25, 22 25. Already ayina hips. Yes. And so toys the development has stopped. Ngogamba Mukama ajja kuba hips. Kala yinza okola ebyamagero naye sagala kubeera muntu atayina abusabusa Katonda kati sagala saba bintu byebyo. Just don't make me feel like I am doubting God, but it's the truth. Ate okimanyi nti waliwo bangi abakwesimisa woli. Madam So what we are saying is society has made us feel like it is what it is. Exactly. Society is making people believe that this is what it is. All the people, this is what it should be. This is what it should be. A society is making people think that that's what it should be. But that's ideally what every girl and every man needs to listen to. Omuntu ayinza failing ochi understanding because tuli mu kwogera ku beauty. Naye omusajja atalina sente eyandyagadde and sente sigamye nti buwanana. Ne wajiba mitwalo 5 n'ogenda ku family gathering oba tewe feeling muli ofuna point yange nawe omukyala oyina wootuka oluusi nga owulira olina ekibulamu teweemala. It doesn't mean that mbo
or my ego is down, or I'm psychologically sick. Low self-esteem. Low self-esteem. Or no. Speech. There's some people who are naturally public speakers. Na yogera. Bagamba katubale saba na mchala pavi na jaya yogere. No gamba kakati after her. What am I going to say? You're not accepting defeat that she's better than you, but she has put her things in order. The same thing is ogena tundi omukyalo mulabe nga bulijjo ekikutwala mu gym akirina ekikututte mu skin clinic akirina naturally. I do not tetuli mu kwogera kunjogera. Yes, baina skin gwe yandikututte mu skin clinic waliwo omukolo gwe naliko recently naye bwemperekeze mama w'omugole yabagamba lwaki mubijjako ku mimwe besimanyi Aisha biki byonna nagamba you're beautiful lwaki mubiteekako naye nga bagamba it's okay bijjako kubanga they are okay. Bamala. The skin is okay. Exactly. Anti Su naye nga gwe ku mukologo kale kanzikirize nti wekkiririzaamu nnyo Anti Su. No, not even togenda mu makeup ku mbagayo. No, not even actually chimadenge nokwogerako. Neboberanga oina ebintu byotukamu. It doesn't mean that I am saying that you're prettier than me or singoli no musajja we obo uwe obabichi. It's just inborn because of what society whispers in our ears. They tell us as a girl you should look like this, or as a batuchitwala mu ssomero okitegera or Auntie Sue, I cannot stand on the same podium with you. Out of respect, I'm not accepting defeat, or I could relate with something more because I'm a millennial. I can research and Google and be cheap, but I can't take away the experience you have. You said out of respect, not envy. Not envy. It's not envy, but I respect her. She's beautiful. You even a caller. Wangamba chisaba mpe ku buyambi bichi nkugamba nira chito kubidda soba makula. It's not because I'm accepting that you are better than me or that it's you respect. It's just it's allowing you look at that you babe and you thank you had 4 children and you have a waistline. It's just saying wow. Respect. Anyway. It is and it's because society told us that yes, you're supposed to stay that way. And that's beauty to people. That's beauty to people. Ate nawe newabanga bajja batubulirira ne batugamba nti once you do this, once you have life sex, you could get an STD, AIDS, or you could get pregnant. But people still but do still like not take a stick ako ne kavanga kali positive no ga Jesus. So, and you aren't shocked. Abantu balina It is what it is. But you need to look good. Waliwo byosobola okubanga you enhance. Si kugenda kwetta nti makeup ono akwongerako bongezi. Tekitegeeza nti oli mubi nti buli muntu akola makeup mubi. No, kwe kwongerako bongezi ne weyongera okulabika because tebatuzaana lipstick. Kubanga olabika bulungi already originally. No. Anti kyekyo kyogambye enhancing. Anti kitegeeza olwedde olabika bulungi. Bwe tugamba nti labika bulungi Anti Su, notuna kutubinoga wow, Anti Su olabika bulungi. Nawe osobola okufaanana mu ndabikayo. Weyongereko bwengezi ka eyeshadow, wekyeko bwetine bweti. Kyetwagala okwogerako. Anti Su ngenda kugereza. Nti waliwo ebiseera abantu we bagambiranga nti abakazi abalina amabeere amatini. Oh bambi. I know. Waliwo abantu bagambanga nti abakazi abalina otubeera otutini ennyo bali mu beautiful. Ne wajja omulembe nti abakazi abalina watermelons bebaliko then ne badda ku oranges. Aha. Kati Auntie Su ate carrots. Awo wenjagalo jiro ogamba omuntu nti seasons change ne society esobola okyuka. Tokyuka n'omulembe. Bw'ova mu Uganda n'ogenda mu nsi endala ffe betuyita betugamba nti omuwala nti plus size ojasanga nga waliwo abamwagala nga African woman bagamba they don't like you. An African woman is supposed to have some flesh on her. Kati gwoveyo ogambe nti amwe namono. Ero jagamba we alina fumbirwa muzungu. Exactly. Are you seeing that? They usually used to name girls nebabagamba if you're tall, dark and skinny oyina figures z'abazungu. Yes. Now if I ever wanted a white man with my size I would be like mama ate omuzungu anandaba. Meaning bwe natuka mu kifunga mulimu bannamuno. Naturally simuzebwe rozimanyi. Naturally I will be ngandi awo ngamba oba tomuka oba tewe feeling bulungi because it's what society makes it to seem like, but it's not what it is. Obwedda biri byonna byogerera njagala later on obiddemu abantu babiwulire babitegeere. Soke tunulira abantu soke tubakkiriza ekiriwo. The fact is wali abanywa enjaga. Wadde ogaana abantu oginywa n'obagamba nti mbiyo lungs waliyo betugamba twali twogerako wano
nti ku girls abandifumbiddwa nga ba virgins ne waliyo abafumbirwa nga si ba virgins. It's a fact tulina okitunuulira nti nakyo gye kiri. Kati anti-su society abaana tusooke tubalage nti weekiri ky'oyitamu abalala nabo bakibagamba bakikole. That's na solution yeno you embrace. Now me when I was growing up, are. no one ever told me, but I used to find stomach rolls very attractive. Abantu zebaita city tires when I was younger. In Budo Junior we have birth shelters. We used to simanya van bachu sakati mkuze. Netwana banga fena. And now the older girls used to have stomach rolls. And I'm thinking about, is that what growing up is? Or she nazireka nagamba mwana yakisaba mbuto mubutamanya obera ne wego, like there's some things you think, because it's what you think, it's what you look at, and ideally ayinza okubanga mukyala mufumbo nogamba obokufumbirwa nange nina kubeera bwentyo mwangamba nga wano nogamba no kati otaddeko you look like a mummy, because that's what society makes it seem. A beautiful mother inokubanga oli fula oba biki nga bwesi bagomesa oterera ogumira biki. You get what society makes you feel like obera nekutabwanya kati obo okyagumira mu gomesi for the older, then abantu nebaga but Pav, you've shifted like from 2 sizes of your kati nogamba nkole ntya anti kati gwekole ekikulimu sa kikulimu kola ekikulimu nga kyolowooza nti kituufu nga tekigenda kukozesa nsobi nga tekigenda kuweebuula na kuweebuula balala. Njagala Pavin kyagambe kujoogerako ekuyamba osobola okuva eri ne confidence yo notuuka mu community n'owuliranga oweddemu bakumazeemu because oganyo kyembracinga oba okkiriza bakumalemu sikukkiriza anti si obulwa emirembe ekyo because ye counselor ate then wakula bw'okula olina ebintu by'omanyi by'owakula no what is that thing of wabobera so amazima gano agabaana bato beautiful so they are disturbing people emirembe waliwo ebintu by'okuzaako emirembe nga bakuvuma buvumi naye ng'olina ky'osobola okukolawo. Nja kugereza bwoba okimanyi osobola okwemanya nti toyina kabina toyina ati njagala kugereza it's a fact wali abantu nga bw'omulaba takalina nga bwe tugambe it's a fact ate nga tekayina gye kagenda kula waliwo kula ne hipsters genda kula in fact nga ne bw'omala n'ogula akabina ensejja kulabanga si tebakubuzaako mirembe dress appropriately yes. for your size. For your body. Pavin yabadde ayogera wano ku Sandra. Ye muntu wa plus size gwoyinza okwegomba. Nogamba bwengejja. Naye nga si kugejja amanye ekyokwambala. Oba bw'otuuka inogamba nti herself she dresses well. I can also do that. Like bw'obanga your esteem is down because of that situation. Twayogedde ku skin. Do home remedies. Together and bring it out. Then binge nyo bana batukolera topping tubasomesa ekyokola. If you want to lose weight, you can work out. There's what they call check what you eat. Check what you eat. Na yenda bikeno or you not jifa kenyo. There are things you're not going to change about yourself. Na ye for you can package it well. Thank you. I think it's package yourself. Okyali ku Junction tugendera ddala maaso era nga twebuuza what is beauty. Take it to our Facebook page and let us know that is top. Soul Television, Femunyo. Soul Television, Femunyo. What is beauty is our topic of discussion today. Don't forget we have a YouTube channel and a Facebook page. Just wanted to kubongo genda no tuwulira chichi kyolowooza what beauty is. Let's talk about the packaging. Exactly. Because tosobola kutuukirira nga bw'oyagala. Because nga bwe nawa example of the bigger the money, the bigger the problems. N'abo abalungi wakyogeddeko. N'abo abalungi beweegombesa alina ekimusumbuwa nga yagadde balina nabo bye beegomba ku balala. I need you to know that awoli ne bw'oba owulira tojjudde olina ekyegombesa omuntu. Togwa mu bikopo. Okitegeera. So you can package yourself, you can better yourself, you can work on you people a skin. Like once your skin looks good, nina kye bansomesa bana Uganda kye tutamanyi
is the sun. Just because we have melanin, it doesn't mean that the sun doesn't affect us. It really does. It does. Sunscreen is very important. And if you cannot never afford turn back. Sunscreen, bagamba okuba omusana omungi yambala enkofiira, beera ne umbrella. Yeah. Tofuna direct contact. Direct contact na musana. I didn't know that. It ages it. Onola bambinga. Onywa amazzi, onywa water, okole buli kimu naye nga skin eganye lwa musana. Lwa musana. Obanga yuwako okolera mu bbugo. Naddala abakolera musana. Otambula. Waliyo pavino ogenda ko nnyo mwakedde ezo. Waliyo sanza abawala batuula munda indoors all the time their skins. Abawala b'omwakedde banyirira. Ne bateekamu ebitaala. Nzaako abakyala abakola mwakedde. Abeera onatambula n'ogamba are those bums she wearing hips? Bakola ka makeup awo nga banaatera okunyuka. They're sitting there waiting for clients. That's it. Essebera on. Talina kukakaalukana Tabera mukasana. Then the other thing is abantu aba complaining about knuckles because most cases ebizigo bye tukozesa, I had talking about it. Ebe kujjako pigmentation. So erekawo a weaker skin. Kati buli woziteeka mu kakondo. Jukira ezira feninga. Nolabika ngeyeyerusa ate nga tewe nofuna cons especially abakyala bambala engate eza closed nodugala energy and even in front anti-so olaba socks anti-so wayambadde buli advisable nnyo in everything that you're going to wear. Mungato weste obutakosa nakozo. Nezitabira dark nnyo. Yes. And if you're a heels person, make sure Ozambala once like Wozijamo, you do a whole therapy. You people mwefeko. Have a night routine. Before you go to sleep, make sure you apply some rose water. Make sure your face is clean. Okay, I'm sorry. Maybe ebintu ebimu twetaaga okubyogerako. Agabuguma naddala mwagala okunaba nnyo amazzi agabuguma. Always conclude with pouring extremely cold water in your face. Ezewo muscles. Amazzi gano agocha gaku naabula gaba nice lukuwome ba nice okujjako ebicaafu. Naye olina okumaliriza okunaba with cold water. N'amazzi waliwo therapy gye ekola okugira abantu skin ng'ekaddiye ennyo omusana bizigo yeya ice. No kwata ice pack nogenda ngo ogira because tosobola kunyika face yo maziga ice. So ice pack bobo gendo zisaako ne bupowazo obuddawo bulungi nnyo. Yes. Skin neddawo nga ya muto. Nolabika bulungi. Cases ezo muzikyuse. Oh God. But aside from all that, it is what it is. And yes, exactly. And then it's what society is making it seem. Like you have to be beautiful, you have to be bootylicious, you have to be packaged in a different way. Well, Ngawe Mbagambi, if you're not content with your lower part of the body, wear skater dresses. Take a skater dresses and so once wangamba ngemisipi sibe misipi ekiwato kiveeyo like it works. Meanwhile it works. Olabera buli weyambala ka belt kama ntubaga Pavin, you look nice or say because you've wekunganyiza wewumbyeeko. Then the other thing is if the insecurity is about here the bosom, wear the right bra. Banangi. You wear the right clothes. Get a cup that fits, depending on what you're looking for. Depending on what you're looking for. But at the end of the day, you are beautiful. At the end of the day, nze kyendooza nti buli omu yeeboobeze mu mbeera ze. Not that inside. I mean what I'm njagala nnyo tusukke ku kyawa bweru. Ennyumba eno eyawa bweru kyobola nti ne Bayibuli egamba. Eri very important. Kyobola ne Bayibuli egamba. Etuuka n'evaawo. Etuuka n'ekaddiwa. Naye obwongo n'emmeeme. Ebyo bya lubeerera paka lasti. Zimba nnyo obwongo bwo, zimba nnyo omubiri gwo. Omubiri wano ofaanana bulala. Anti kati kiva wano ku mutwe, Pavin. Kiva mu birowoozo byo. Ekyo kye weerowoozaako. Bwe birungi n'obyagaliza abalala. Kijja kulwaza. Njagala otambula osanga abakazi abateefaako mu ndabika ye. Olaba obusungu bwe balina obukambwe bwe balina. Kyovola bangambye bwongo. Naye osanga abakazi abeefaako abalabika obulungi. Because when you look good, you feel good. N'obuteefaako. Why would you do that to me? Kiva mu kulwala bwongo. Kati va kwati so ateefaako. Njakwasa nakubikuli omumwa gw'akamwa. Anti kati njagala tutegere nti enfaanana y'omuntu wabweru eva mu bwongo. Sokotereza obwongo bwo.
era nabo boogamba nti tebeefaako balabika bubi balina okuba balina ebizibu ebiba stressinga ne bibajja ku mulamwa out eno ogenda gifixinga ng'ova munda mu mutwe think good fast ebirowoozo by'okulabika obulungi makulu era biva mu mutwe biva mu mutima I'm being honest abo bonna abalabika obulungi abainvestinga mu kulabika obulungi abagenda mu jimu kirowoozo afuna ekirowoozo nti njagala nkendeeza amasavu kaŋŋende neekolemu omulimu neme kulwala naye waliwo ffe nga ffe tukkako ogenda olabikeko obulungi anti era tukuwa ekirowoozo ekyo social media in-laws then we the society you live in the people you work with the people you go to church with tugenda kukaka oba oyagala oba toyagala because anti kati sooka otegere bali kye baagala okisobola waliwo abantu abamu nga bablokinze their success olw'endabika yaabwe nga gwoza ina beauty. I had a friend of mine who wanted to work in a certain job in dreadlocks. Kati kambabulira they never take him serious. Abera onayogera n'ateekayo CV nga mugezi muzibu but here and the beard. Nti alina wa? Like he had dreadlocks, yes. Anti kakati kyekiri kye tugambe tokola decision egenda kukozesa nsobe oba egenda okulowoozesa abalala nti waliwo ekikyamu ekiriwo society yonna teri important because for them they think for a man to have hair they are not serious, yet he was one of the brightest students we had in movie. Society ekukyamya eyo togitunuulira nnyo tunuulira ku society ekutwala mu maaso anti kati nze mbagambye mugi avoiding kuba ejja kutta ejja kuleeta obuzibuweerabirire wulira bulungi labika bulungi naye tosukka ku ekyo ky'otalina kutuukako. Mwoyo Mutukuvu alina byagenda okukolamu munda. Mwoyo Mutukuvu tagenda kwoza kaleega, tagenda kulega bbeere, tagenda kunaaza, tagenda kusanyirira nviiri, tagenda kusenya abate baba bakyafu naawe anti bye bimu ku bintu bye twogerako anti so amabere public babagambye nti okimanyi bastion nene funa perfect bra that is looking good mu size yo jolly kiriza anti katonde kye yakuwa omubiri gwe bwate bwagutonze you are perfect. Look good, think good, feel good, behave good. You started with so that you make. What did you start with? Think good, feel good, look good, act good, behave good. Awo obeera weekoze packaging ejjudde. Awo atayagala kutunulako nti toli mweru agende mu maaso anoonye abeeru naye ng'obwongo tebalina. These people are appreciating their skin color, the complexion. Ensi etandise okubeera embangufu tebikyali byamabega. But still okwewala okusiiwuka because dark people tend to be ashy. Like bobate wesize bizigo, you can flake easily. Hey. So oil yourself. And anyway, just look after yourself because yes, and sibyonna byakugamba biri important. But omwami asimisa maaso. Asimisa maaso naye omwami omutegevu asuka ku maaso. Yes, anti kati okusuka ku maaso wano nga mutudde nagamba yes she's beautiful but obwongo bwe bulimu ekizibu. Yes she's beautiful. Naye kakati wano oyinza okubanga ekikutawaanya ogambye n'entambula eyo nayo nateri yangambyeko nfaanana. It's anti so gundi wetunagamba ntuze mukuwasa. It's a combination ne wakufuna mulimu. Yes olabika bulungi n'empisa ziri for the guy to approach you must look what he's looking for. First sight. Then she's okay. Tetununuulira kuwasa kwokka. Kati kankubulira okuwangala n'omuntu mu courtship myaka ebiri ng'obwongo talina obanga alina empisa embundu. Wali ogenderedde abantu aba divorces mwe zisinga. Ukolako study. Waliwo abantu nga baali baavu ne bagaggawala. Ne baawukana. Ezimu ku nsonga be bantu abeewasa kubanga yaaliwo. Yajja okunzikiriza. Gwe nsobola okwana na ssente zange. Mundabika yange embi nga nze omusajja nga ndi mwavu. Ono omuwala alabika obubi yajja okunzikiriza. Musajja ki agenda okwagala atalabika bulungi. Omusajja okumanya nga bafokasinga ku beauty. Asobola n'okulaba omukazi ono nga namutaddemu akasente n'alabika bulungi. Ajja kulabika bulungi. Anti ekyo kye ŋŋamba. Era tagenda kukomaawo. Era ajja kwagala ow'empisa n'omuntu mulamu. Obadde ku Junction. Tukwebaza era tukwagala nnyo. Well, until next time, kumunyo tovaawo. Bye bye.